Hey guys! Welcome to iCreate. For today's video, we will be reviewing Brother's GS2700 Portable Sewing Machine. So I bought mine last 2016 pa for 10,999 pesos. So 5 years ko na siyang gamit. And ang dami kong nakikitang questions regarding this sewing machine, so I decided to make a video and share my experience with you. So if you're interested and if you're planning to buy one, please keep on watching. So, nung binili ko yung machine ko, meron siyang free accessories na kasama pero hindi ko lang sure kung hanggang ngayon ganun pa din yung included. So, of course, we have our foot pedal. Ito yung ina-attach natin sa machine and inaapakan natin para umundan. They also included some basic presser foot. Ito yung nag-hold flat sa fabric pag nagtatahi tayo para hindi siya gumalaw. So, we have standard or all-purpose foot. Ang alam ko lahat ng sewing machine merong kasamang ganito kasi ito yung normal na ginagamit natin sa halos lahat ng common fabrics. We also have zipper foot. So, ganyan yung itsura niya para hindi tumama yung ngipin ng zipper sa presser foot mismo. We also have darning plate and button foot. So usually magkasama sila and ginagamit natin to attach button sa ating fabric. And this one is Buttonhole Foot. Isa sa feature ng Brother GS2700 is one step na lang yung paglagay ng buttonhole sa fabric. Sa ibang sewing machine kasi 4 steps pa siya. So ganito yung itsura niya. And last, para sa ating presser foot is this blind hem foot. So, ginagamit natin to para invisible yung stitch natin sa hem. And pwede mo din niyang i-adjust sa gilid para sa guide natin. So, this one is oval screwdriver to open our bobbin plate and to replace our needle. So, nag-provide din sila ng needles. So, this one is 3 pieces na normal needles. Hindi nga lang naka-indicate sa packaging yung size niya. Pero if you want to check, makikita nyo yun sa end ng needle nyo mismo, like this one. So, makikita nyo sa right side yung brand and size ng needle. And this one is twin needle. So, ganyan yung itsura niya. Ginagamit natin to make a parallel hem or to create a professional finish. So, kung gagamitin nyo yung twin needle, you will also need this extra spool pin kasi dyan natin ilalagay yung second thread pag ginamit natin yung twin needle. They also included 5 pieces of bobbins and manuals in booklet and in DVD. So, I suggest panoorin nyo to kasi mas marami kayong matututunan. So, dahil limited lang yung binigay ng brother na accessories, bumili na lang ako ng additional needles and bobbins sa mismong supplier just to make sure na compatible yung gagamitin ko and para maiwasan masira yung machine. So, I bought this organ needles. Nag-range siya from 22 pesos to 45 pesos depende sa size na kailangan mo. And I also bought the bobbins for 15 pesos each. Medyo pricey siya pero at least sure ka na long-lasting siya and okay siya sa machine mo. So, binili ko siya sa Kimura Enterprise sa E. Rodriguez. Ilalagay ko na lang yung link nila sa description box. Andun lahat ng kailangan nyo for your machine. So, let's proceed sa ating sewing machine. So, gawa siya sa hard plastic and pag inon mo sa gilid, automatic na bubukas yung LED light niya. Meron din siyang 27 built-in stitches na pwede mong i-select using this knob. Pero ako, ang ginagamit ko lang talaga is straight stitch and zigzag stitch. So, meron ding dial sa upper part to adjust the upper thread tension hanggang number 8. So, ina-adjust natin yan depende sa fabric na gamit natin. So, mas mataas na number, mas tight yung tension. So, next dial is stitch width regulator. So, ginagamit siya for zigzag stitch and decorative stitches. And you can also use these to adjust the needle position. So, pwede mo i-adjust to hanggang number 5. So, mas mataas na number, mas wide yung stitches.
So last dial is stitch length regulator. So pwede mo siya i-adjust hanggang 4, yun yung pinakamahaba. So sa last dial mo din makikita yung stitch selector setting para ma-select mo yung built-in stitches na printed in color blue. So pag nasa SS setting na siya, pwede mo nang i-select yung inner part ng knob. So, isa sa nagustuhan ko sa machine na to is meron siyang markings sa mga dial niya para hindi ka malito lalo na kung beginner ka lang. Meron din siyang illustrations and step-by-step guide kung paano mo i-thread yung sewing machine mo and kung paano mo i-wind yung bobbin. And for me, ang ganda din ng placement ng backstitch or reverse lever niya. Mas madali siyang maabot pag nagtatahi ka. And what I love about this machine is this automatic needle threader. So napakadali nang isuot yung sinulid sa karayon and it will save you a lot of time, lalo na kung meron kang deadline. And also, meron din siyang lever dito for the buttonhole foot. I-snap on na din yung kanyang mga presser foot. So madali siyang ilagay and madali din siyang tanggalin. Quick set yung bobbin, so madali siyang ilagay and may blade to cut the excess thread. It also comes with clear bobbin cover, so you can check kung malapit na maubos yung bobbin mo. And tulad sa bobbin, meron ding blade dito sa left side and very helpful nito para hindi mo na kailangang kumuha ng gunting every after mo magtahi. So last feature is this built-in free arm. This one's for sewing sleeves or anything na pabilog. So ilalagay mo lang yung project mo dyan para madali mo siyang matahi paikot. So laging tinatanong kung kaya ba ng GS2700 ng makapal na fabric. So let's try this 4-layer of maong fabric and tingnan natin kung ano magiging result niya. Pero of course, yung result ng pagtatahi nyo ay magdidepende pa rin sa anong material ang gamit nyo, kung gaano kakapal yung material nyo, and kung anong tension ang gamit nyo. So as you can see, nakaya naman niya yung 4-layer fabric and malinis naman yung technique. Next question na laging tinatanong is kung pwede ba siya gamitin for business. Based on my experience, I can really say na pwedeng-pwede naman siya. Pero syempre, depende pa rin yan sa business na gusto nyong i-start. Nagamit ko na to sa different kinds of materials like leatherette, vinyl, bulk orders of dust bags and drawstrings, and marami pang iba. And hanggang ngayon, ito yung ginagamit ko in sewing face mask, scrunchies, pouches, purses, and bags for our business. Pero for me, iba pa rin talaga yung high-speed or industrial sewing machine if we're talking about mass production. Siyempre, mas mabilis yun, iba yung finish niya, especially kung makakapal talaga yung material nyo. Kasi ginawa siya for business. Yung GS2700 kasi, categorized pa siya as home or domestic sewing machine. Meaning, designed siya for home projects talaga, and may mga time na pwede siyang mag-heat up pag super nagamit na. Though ako, never ko pa naman siyang na-experience sa machine ko. And never pa ako nagkaroon ng major issues. So kung gusto nyo muna to start small and to practice, I really recommend this sewing machine. Speaking sa issues, sa paggamit ko nito for 5 years na almost everyday for business, wala pa akong naging major issue sa kanya. Pinalitan ko lang yung foot pedal ko last year kasi nasira na and sadly disposable lang to, so bumili ako for 1,800 pesos. So bukod sa mga accessories, after 5 years pa ako bumili ng medyo mahal na part na. For the price naman na 10,999, I can say na medyo pricey siya lalo na kung nag-i-start ka pa lang. Siyempre, you want to start small, magta-try ka pa lang, pero kung may budget ka, I can say na worth it siya kasi nung binili ko to, wala akong any knowledge about sewing. Natuto lang din ako sa videos and research, but it really turned out great for me. And yung mga products and projects ko, mas madali kong natatapos dahil nga sa mga very helpful na features niya.
napapadali yung work ko, so mas maraming products, mabilis mong matapos, mas madali mong mababawi yung pinambili mo sa kanya. So that's it. I think we covered everything. I hope nasagot ko yung mga katanungan nyo. And if you have other questions about this machine and any content suggestion, please comment below. If you find this video helpful, please like and consider subscribing. Have a productive day. Bye!